Aujourd'hui nous allons vous présenter en detail le tracteur compact 2026 Massey Ferguson 2800E, un mini tracteur de la série E qui se distingue par sa performance, sa polyvalence et sa conception robuste pensée pour les agriculteurs, les propriétaires de grandes propriétés, les entrepreneurs paysagistes et tous ceux qui recherchent une machine fiable pour accomplir de tâches exigeantes. Ce tracteur est construit pour durer, facile à entretenir et offre une puissance impressionnante malgré sa taille compacte, ce qui en fait un des meilleurs choix de sa catégorie. Le Massey Ferguson 2800E est une série de tracteurs compacts qui inclut des modèles comme le MF2850E et le MF2860E, chacun équipé d'un moteur dieselisé turbo-alimenté de 2,43 litres à 4 cylindres. CES moteurs délivre respectivement 48,8 chevaux pour le 2850E et jusqu'à 57,3 chevaux pour le 2860E, ce qui garantit une performance remarquable pour un tracteur de cette taille. La conception du moteur est axée sur la durabilité, l'efficacité énergétique et la facilité d'entretien, avec un système de refroidissement liquide qui maintient des températures optimales même dans les conditions de travail les plus difficiles. Ce qui distingue le Massey Ferguson 2800E de nombreuses concurrents, c'est sa capacité à combiner puissance et contrôle. Son châssis robuste avec un essor avant enfant et un arrière solide assure une stabilité exceptionnelle sur terrains irréguliers, ce qui vous permet de travailler avec confiance, que vous labourez, chargez de matériaux ou utilisez de outils lourds. La série est conçue pour offrir plus de capacité hydraulique que les générations précédentes, avec un système à double pompe qui propose une réponse plus réactive même à basse régime moteur, réduisant le bruit en maintenant une performance hydraulique complète. La transmission joue un rôle crucial dans l'efficacité d'un tracteur, et Massey Ferguson propose deux options suivantes vos besoins, une transmission mécanique 8x8 synchro shuttle pour des tâches exigeantes nécessitant de rapports fixes et robustes, et une transmission hydrostatique à trois plages pour des opérations plus douces, idéales pour les travaux avec l'appareillage ou le chargeur frontal. La transmission hydrostatique permet de changer de vitesse sans embrayage et offre une gamme de vitesses dans chaque plage, ce qui procure un contrôle fin de la vitesse pour des manœuvres précises. Le comporte de l'opérateur n'a pas de néglige. Le poste de conduite du 2800E est spacieux et ergonomique avec des commandes intuitives, une visibilité exceptionnelle vers l'avant et l'arrière et un siège suspendu ajustable qui réduit la fatigue pendant les longues journées de travail. LH's auxiliary points de maintenance est simple et pratique, facilitant les vérifications quotidiennes et les opérations d'entretien. De plus, le réservoir de carburant de 14 gallons est rempli facilement depuis le sol, ce qui évite les tâches fastidieuses de remplissage en hauteur. La série 2800E est également dotée d'un système de relevage 3 points de catégorie IET2, capable de soulever jusqu'à environ 2645 livres au niveau de extrémités de boule, ce qui permet d'utiliser une large gamme d'outils agricoles comme les hers, les semoyers, les feineuses ou les charrues. Que vous préparez un champ, transportez de charges lourdes ou effectuez de travaux de terrassement, ce système de levage permet une capacité impressionnante même pour des travaux exigeants. Les performances du Massey Ferguson 2800E ne se limitent pas au moteur et à la transmission. La puissance hydraulique est un état mesure, avec un débit élève qui assure que les fonctions comme le pilotage de l'outil arrière et le relevage fonctionnent de manière fluide et puissante.
Cela signifie que même avec de accessoires lourds ou de tâches complexes, la machine répond rapidement et efficacement, avec une puissance hydraulique accessible sans latence. Un autre point remarquable est la polyvalence de applications. Le 2800E peut être équipé d'un chargeur frontal, d'un godet, d'un fourche pour pallets ou encore d'un broyeur, ce qui en fait un outil multifonction pour les travaux agricoles, l'entretien de propriétés, le nivellement de sols et même les projets d'aménagement paysager. La capacité d'accueillir différents accessoires tout en conservant une performance stable rend ce tracteur extrêmement adaptable aux besoins. Pour ceux qui envisagent de travaux plus lourds, le modèle avec moteur de 57,3 chevaux offre un surplus de puissance qui est récent lors du travail de chargeurs, du transport de matériaux ou du labourage profond. Même avec une puissance supérieure, le tracteur conserve une consommation de carburant raisonnable grâce à l'ingénierie optimisée du moteur qui, assurant que vous obtenez un bon rendement énergétique pour chaque litre utilisé. La stabilité est essentielle lorsque vous travaillez avec des charges frontales ou sur de pentes. Les poids de base du 2800E, situé autour de 3858 à 3869 livres, combine à un centre de gravité basse et à un garde au sol d'environ 15 pouces, offre une traction supérieure et une meilleure adhérence. Cela signifie que même sur sol humide ou irrégulier, le tracteur conserve une excellente traction et une stabilité fiable, réduisant les risques de patonnage et améliorant la sécurité globale. En termes de fiabilité, Massey Ferguson s'appuie sur de décennies d'expérience dans la construction de tracteurs robustes et durables. La série est conçue pour être simple à entretenir, avec de composants solides et un aches facile auxiliary points de service. Cela réduit les coûts d'entretien à long terme et maximise les temps d'utilisation sur le terrain. En conclusion, le 2026 Massey Ferguson 2800E n'est pas seulement un petit tracteur, c'est une machine puissante, polyvalente et fiable qui peut transformer la façon dont vous travaillez. Sa combinaison de puissance, de confort, d'efficacité hydraulique, de polyvalence d'accessoires et de facilité d'entretien en fait un compagnon idéal pour une variété d'applications agricoles et artisanales. Si vous recherchez un tracteur capable de guérir de tâches exigeantes sans compromis, le Massey Ferguson 2800E mérite sérieusement votre attention.